but I'm sure there's more to that. I can't think of it right now. But yeah, so did I feel electricity? I felt, because I work with sexual energy, which is the core energy, I actually felt surges of energy going through me, like from the bottom up. The moment I arrived to Giza, the moment I arrived to the hotel, that happened. So when you work, as long as I've worked with this energy, it feels like this kind of emotion that runs through your body, like this electricity, like this vibration. So it's quite significant, like you can spot it right away. And I just felt like I was being charged, like there was something that I needed to be there. And I wish everybody that has an opportunity to visit, if you have an opportunity to visit Giza, you guys, I highly recommend it. Don't go with a guide. You're just gonna hear what they want you to learn from it. Go relax. You're not gonna be able to sit and meditate, but just kind of walk at your own pace and take your conclusion from what you see. I personally spoke to locals in a very private matter, and they told me that that they've seen a lot of ships there, especially in when there's equinoxes. That they believe that those were not made by mankind, that they're extraterrestrial. These are people that live there, that they've been raised there, and they're like, we used to walk to the top. Now you're not allowed anymore. But everything was vandalized and destroyed. It was horrible, and you would see the stone on the floor just broken from them chipping it off. So my theory, and not so much a theory, something that I highly believe in, is that they're not from here. Every pyramid around the world is not from here. It was put here to balance out the energy in the earth. And something happened along the way that net was kind of cut off. And this shit show happened. No, we're not talking about us. We're talking about the world and us being in a border of a nuclear war. So yeah, it's just when negativity starts raining, these things happen. Tú también fuiste a las pirámides, Jenny. Hay una energía que se puede sentir como una electricidad estática que cosquillea. ¿Tú la sentiste? ¿Qué sentiste? Yo tuve sueños por 2 años. Wow, increíble. And something else that happens is I brought a statue with me. You guys are going to see this in the show. It's actually going to air tonight, the first episode of Giza. So make sure you tune in. So that statue, every time I work with energy and I touch it, I actually do feel like I have flashes of the pyramids. So it's quite powerful. Hablando de Giza, ya está el primer episodio de ese viaje, así que se los estaremos subiendo para que lo empiecen a ver desde hoy de noche. Muy interesante, qué interesante que hayas podido sentir el cosquilleo. Normalmente la gente no siente nada porque va en plan de turismo, va en plan de simplemente escuchar, y yo te juro de que desde que llegué ahí, y ustedes saben que yo trabajo con la energía sexual, que es la más fuerte, desde que llegué fue entrar al hotel y sentir corrientes de energía sexual, ¿no? Que en realidad es energía, pero se los digo ahí para que entiendan porque entraba por abajo, y no estar pensando en nada, solamente con estar ahí, luego ir aprendiendo, ¿no? De que la energía que canaliza esa pirámide en particular, creo que abarca hasta 50 kilómetros, ¿no son? Más o menos, como unos 50 kilómetros. Entonces, lo ideal es que se queden ahí en uno de los hoteles. Son hoteles muy viejos, muy pequeños, ¿no? O sea, dan un poquito de miedo, para ser honestos, pero vale la pena solo por el tema de la energía, dormir ahí, cargarse. Yo todos los días me sentía que me estaba cargando, pero con una fuerza increíble. Me daba de repente náuseas, que sabía que era también por eso, pues yo sentía que mi cuerpo se estaba como que descompensando de vez en cuando, me mareaba. Y bueno, las personas que estaban conmigo pues ya saben de que pues con el tema energético los viajes conmigo siempre son raros, pero divertidos. Y el primer día que visitamos no hubo así como que wow, o sea, yo desde el momento que llegué sí sentí ya un movimiento molecular en mi cuerpo increíble.
pero decidí volver a los 3 días antes de irnos de Giza, sin guía, porque el primer día era como que bla, 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 y yo como, ay, no, no me deja ni pensar este... O sea, obviamente para eso les pagas, para que te hagan el tour muy bonito, bla, 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 pero el verso que te echan de la historia es lo que ellos quieren, básicamente. Entonces, cada uno tiene una versión diferente y en el momento de estar ahí, para mí fue muy claro, muy claro, muy claro que eso no lo hicieron los humanos, eso es completamente extraterrestre y luego nada más pues se me recontrafirmó en toda la experiencia que tuve de Egipto en general. Pero las personas locales